Hello, good morning. We'll start it now. For last lecture, definition of reverberation time, then Sabine's formula. Reverberation time depends upon the four factors. Okay, 4 points. Up to this completed. Then this article is started for last lecture. Factors affecting the architectural acoustics and their remedies. Okay. First point is definition of acoustically good hall. Which hall is called as acoustically good hall? Anyone? What is meaning of this acoustically good hall? Hello? Every syllable or musical note reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies always to make room free for the next syllable or group of notes. Okay, this is the definition of acoustically good hall and factors affecting the acoustic for the architectural acoustics. Okay, total 8 factors are there. Out of that 8 factors, first factor is वर एकूण 8 factors आहेत. त्यापैकी पहिला झालेला आहे आपला कुठला झालेला आहे पहिला रिव्हर्बरेशन टाइम. कसा पाहिजे रिव्हर्बरेशन टाइम आपल्याला इट इज लार्ज असल्यानंतर काय होईल आणि स्मॉल असल्यानंतर काय होतं इफ इट इज लार्ज रिव्हर्बरेशन टाइम इज लार्ज देन overlapping of successive sounds. and if Absorption. reverberation time is very small in this case, what will happen? Loudness is inadequate किंवा loudness is insufficient. त्यामुळे आपल्याला किती पाहिजे reverberation time? Its value must be Optimum. optimum value पाहिजे. Okay. This part is written for last lecture. Then we want optimum value of reverberation time and त्याच्यासाठी आपण reverberation time depends upon 4 factors. Which are the 4 factors? पहिला काय आहे? Reflecting properties of the walls, absorbing materials. Okay, reflective properties of the walls, floors and ceiling. Second, Volume. Volume of the hall. okay, second volume of the hall. And third, Coefficient of absorption of various surfaces. coefficient of absorption of the various surfaces such as carpets, cushions, curtains, etc. present in the hall. आणि चौथा काय आहे? Frequency of the sound Frequency of the sound. Okay, reverberation time पहिल्यांदा काय म्हटलं आपण ऑप्टिमम पाहिजे आपल्याला. नंतर कशावर डिपेंडंट आहे ते बघितलं. आता ॲडजस्ट कसा करायचा, ऑप्टिमम व्हॅल्यू कशी ॲडजस्ट करायची त्याच्यासाठी these are the 4 points. By providing windows and ventilators, optimum the reverberation time can be controlled. Optimum value of reverberation time can be adjusted. कशी ॲडजस्ट केली जाते? फर्स्ट पॉईंट इज बाय प्रोव्हाइडिंग विंडोज आणि व्हेंटिलेटर्स. विंडोज आणि व्हेंटिलेटरमुळे कशी ॲडजस्ट होते हो? If audience are less in the hall, number of audience are less. In this case, for adjusting the reverberation time, windows are open. Windows आणि ventilators open केले जातात. त्याच्यामुळे काय होतं? ॲब्सॉर्प्शन वाढतं. ॲब्सॉर्प्शन वाढलं की रिव्हर्बरेशन टाइम कंट्रोल होतो. किंवा हॉल इज फुल विथ द ऑडियन्स. समजा सिनेमा थिएटर इज फुल विथ द ऑडियन्स. इन दिस केस त्या केसमध्ये काय असतं? ऑडियन्स भरपूर असल्यामुळे ऑलरेडी ॲब्सॉर्प्शन वाढलेलं असतं. त्यावेळेस आपल्याला विंडो आणि व्हेंटिलेटर ओपन करून चालतील का हो? Windows and ventilators, they are closed. म्हणजे by providing windows and ventilators which can be open and or closed to make the optimum time of reverberation. हे पहिला झाला. कसं ऑप्टिमम ॲडजस्ट करतो तर पहिलं झालं. रेमेडी, याला म्हणतो आपण रेमेडीज. सोल्युशन्स कसं ऑप्टिमम करायचं ॲडजस्ट, ही पहिली रेमेडी झाली. दुसरी काय? डेकोरेटिंग दी वॉल्स बाय पिक्चर्स अँड मॅप्स. वॉल्स पिक्चरनं डेकोरेट केल्यामुळे हॉलमधलं ॲब्सॉर्प्शन वाढणार आहे. तिसरं काय आहे? कर्टन्स ॲड केल्यामुळे काय होणार आहे? हॅलो, हेवी कर्टन्स विथ फोल्ड्स, ॲब्सॉर्प्शन वाढणार आहे. ओके, ऑडियन्स फुल असतील तर ॲब्सॉर्प्शन काय होणार आहे? वाढणार आहे. हॅव्हिंग फुल कॅपॅसिटी ऑफ ऑडियन्स अँड बाय कव्हरिंग विथ फ्लोअर विथ कार्पेट टाकल्यामुळे पण ॲब्सॉर्प्शन वाढतं. त्यामुळे आपण ऑप्टिमम ॲडजस्ट करतो. आपल्याला काय करायचं आहे? ऑप्टिमम ॲडजस्ट करायचं आहे रिव्हर्बरेशन टाइम. त्याच्यासाठी आपण रेमेडीज बघतोय. पहिली रेमेडी काय आहे? बाय प्रोव्हाइडिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स. सेकंड काय आहे? डेकोरेटिंग द वॉल्स बाय पिक्चर्स अँड मॅप्स. तिसरी रेमेडी काय आहे? काय वापरले आपण? हेवी कर्टन्स विथ फोल्ड्स. चौथी काय आहे? ओके, चौथी काय रेमेडी आहे?
Having full capacity of audience. Having full capacity of audience. Next, by covering Floor with carpet. carpet. And last, theater मध्ये असते by providing acoustic tiles. By providing acoustic tiles. These are the remedies. Write it. Reverberation time can be controlled. Reverberation time can be controlled. अगोदर रेमेडीज म्हणा आणि त्याच्या खाली हे वाक्य. Reverberation time can be controlled by the following factors. Reverberation time can be controlled by the following factors. Reverberation time can be controlled by the following factors. पहिला लिहा. ABCD how do this? By providing windows and ventilators. Write it. By providing windows and ventilators. By providing windows and ventilators, which can be opened or closed. Which can be opened or closed. By providing windows and ventilators which can be opened or closed to make the optimum time of reverberation or optimum reverberation time. To make the optimum time of reverberation. B. पहले ए झाला का? ओके. बी ला डेकोरेटिंग the walls by pictures and maps. प्रत्येकाने लिहून काढा कारण हे स्पेलिंग वगैरे माहीत होतात आपल्याला सगळे वर्ड्स त्याचे स्पेलिंग्स त्याचे अर्थ सगळे मिनिंग्स माहीत होते. Decorating the walls by pictures and maps. Point number C. Using heavy curtains with folds. Using heavy curtains with folds. Heavy curtains with folds. Heavy curtains with folds. 4-5 लिहिले तर बास होते. सगळे लिहावं असं काही नाही. Having full capacity of audience. Having full capacity of audience. Having full capacity of audience. Next. झालं इथपर्यंत? Yes, sir. ओके. लास्टच आपण एकच कंबाईन करू. बाय कव्हरिंग फ्लोअर विथ कार्पेट्स अँड प्रोव्हाइडिंग एकॉस्टिक टाइल्स असं म्हणा. बाय कव्हरिंग फ्लोअर विथ कार्पेट्स अँड प्रोव्हाइडिंग एकॉस्टिक टाइल्स. वेगवेगळं करायचं असेल तर वेगवेगळं करा. By covering floor with carpets. Next, by providing acoustic tiles. हे झाले रेमेडीज. ओके. कशासाठी? काय करण्यासाठी? Reverberation time control. रिव्हर्बेशन टाइम कंट्रोल करण्यासाठी. कोण वाचते एकदा? एनीवन?
Fast, read it. By providing windows. Start it. दोघांनी पण थांबायचं नाही, एक कोणतर थांबेल नाही तर दोघांनी चालू ठेवायचं. चला लास्ट. स्टार्ट इट. The reverberation can be controlled by the following factors. First, by providing windows and ventilators which can be opened and closed to make the optimum time of reverberation. Second, decorating the walls by pictures and maps. Third, using heavy curtains and folds. Fourth, having full capacity of audience. Fifth, by covering floors with carpet and providing acoustic styles. Okay, these are the remedies for adjusting the reverberation time. In second factor, write it adequate loudness किंवा sufficient loudness. हॉल कन्स्ट्रक्ट करताना ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात. आपल्याला कसला हॉल करायचा आहे, अकॉस्टिकली गुड हॉल कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, त्यासाठी हे सगळ्या गोष्टी चालायच्या आपल्या. एक एक पॉईंट कन्सिडर करतोय आणि त्याचे रेमेडीज शोधतोय आपण. ॲडिक्वेट लाउडनेस किंवा सफिशियंट लाउडनेस. इथून लिहूया फक्त. सफिशियंट लाउडनेस, लिसन प्लीज. सफिशियंट लाउडनेस in every portion of the hall is an important factor for satisfactory hearing. एवढं वाक्य लिहा. सफिशियंट लाउडनेस सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे तो. सफिशियंट लाउडनेस in every portion of the hall. Sufficient loudness in every portion of the hall. Sufficient loudness in every portion of the hall is an important factor for satisfactory hearing. Sufficient loudness in every portion of the hall is an important factor for satisfactory hearing. रेमेडीज सांगा मला. सफिशियंट लाउडनेस पाहिजे, हा आपली कंडिशन आहे. आपली हॉलमध्ये काय पाहिजे आपल्याला, सफिशियंट लाउडनेस पाहिजे प्रत्येक पोर्शनमध्ये हॉलच्या. यासाठी काय काय करणार. यूज माईक. यूज माईक. हां, मी लाऊडस्पीकर्स. हे झाली पहिली. हां, दुसरी एक तर लिहा. चला, ह्यांनी सांगितलेली पहिली लिहा. बाय प्रोव्हाइडिंग ॲडिशनल साऊंड एनर्जी. बाय प्रोव्हाइडिंग ॲडिशनल साऊंड एनर्जी लिहिले बघा. बाय प्रोव्हाइडिंग ॲडिशनल साऊंड एनर्जी with the help of loudspeakers. By providing additional sound energy with the help of loudspeakers. हे झाली पहिली हे सांगितले. ॲडिशनल साऊंड एनर्जी कशी तयार करायची, लाऊडस्पीकर्स वापरून. दुसरी, सिलिंगची हाईट जर कमी असेल तर काय होतं, हाईट ऑफ द सिलिंग इज लो. समजा हे हॉल आहे, दिस इज हाईट ऑफ द सिलिंग इज लो. स्पीकर आहे तर साऊंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस सिलिंग अँड इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिलिंग. हा झाला डायरेक्ट साऊंड. आणि इथं सिलिंग पण रिफ्लेक्ट आलेला साऊंड झाला. दोन्ही एकमेकात काय होतात, मिक्सिंग होतात आणि इंटेन्सिटी वाढते साऊंडची. इथं रिफ्लेक्ट झालेला साऊंड आहे, सिलिंग पासून जो रिफ्लेक्ट झालेला साऊंड आहे तो कशासाठी हेल्प करतो, टू इन्क्रीज द Intensity of sound. इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. कसा, रिफ्लेक्टेड साऊंड हेल्प्स टू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. म्हणजे हाईट जर कमी असेल, सिलिंगची हाईट जर कमी असेल, इफ द हाईट ऑफ द सिलिंग इज लो, देन रिफ्लेक्टेड साऊंड हेल्प्स टू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. ओके. ती दुसरी रेमेडी. low ceiling are also useful. Low ceiling are also useful in reflecting the sound energy. Low ceiling are also useful in reflecting the sound energy towards the audience. Low ceiling are also helpful in reflecting the sound energy
टुवर्ड्स दी ऑडियन्स. बाद झाल्या 2च रेमेडी. काय काय लिहिलं रेमेडी सांगा. पहिली काय लिहिली? By providing additional sound energy ओके, बाय प्रोव्हाइडिंग ॲडिशनल साऊंड एनर्जी युजिंग मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स. आणि सेकंड काय लिहिली? लो सिलिंग आर ऑल्सो युजफुल इन रिफ्लेक्टिंग द साऊंड एनर्जी टुवर्ड्स दी ऑडियन्स. अजून 2 आहेत दिसत्या, वाचून दाखव. युजिंग लार्ज साऊंड रिफ्लेक्टिंग बोर्ड्स बिहाइंड द स्पीकर अँड फेसिंग द ऑडियन्स. समजा हा रिफ्लेक्टिंग बोर्ड्स असेल, तिथं स्पीकर आहे, त्याच्यामुळं काय होतं, इथून साऊंड रिफ्लेक्ट होतं. कोणाकडे रिफ्लेक्ट होत आहे? ऑडियन्सकडे. ऑडियन्सकडे जात आहे असा साऊंड. तर समजा सगळे सीट्स मांडलेले आहेत अशा. हे लार्ज साऊंड रिफ्लेक्टिंग बोर्ड आहे. हा इथं स्पीकर आहे. स्पीकरकडे गेला साऊंड आणि इथून इकडे रिफ्लेक्ट झाला. इथं स्पीकरकडे गेला, रिफ्लेक्टिंग बोर्डकडे गेला स्पीकरपासून आणि इकडे रिफ्लेक्ट झाला. इकडे बोर्डकडे गेला, इथून इकडे रिफ्लेक्ट झाला. म्हणजे काय म्हणलं आपण? लार्ज साऊंड बोर्ड्स युजिंग लार्ज साऊंड रिफ्लेक्टिंग बोर्ड्स बिहाइंड द स्पीकर अँड फेसिंग दी ऑडियन्स. अशा प्रकारचा बोर्ड असला तरी सुद्धा आपल्याला साऊंडची इंटेन्सिटी काय करता येते? वाढवता येते. आणि अजून काय म्हणलंय? लार्ज पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इमिजिएटली अबाव द स्पीकर. अशा प्रकारचे इथं स्पीकर आहे आणि त्या अबाव समजा रिफ्लेक्टिंग बोर्ड असेल, त्यामुळे काय होणार आहे? लार्ज पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इमिजिएटली अबाव द स्पीकर. ऑडियन्सकडे रिफ्लेक्ट होणार आहे साऊंड एनर्जी. is also helpful to increase the intensities of the sound, or it is also helpful to increase the loudness. साऊंडची इंटेन्सिटी वाढवण्यासाठी उपयोगी होते. आता कोण सांगतं रेमेडीज? एकदा थोडक्यात पटकन 1 किंवा 2 सांगा आणि पुढे जाऊ आपण. By providing additional sound energy using more number of speakers. Second, नेक्स्ट those ceilings are also useful in reflecting the sound energy towards the ऑडियन्स. ऑडियन्स. हां, ऑडियन्स. नेक्स्ट राहिलेले 2 पण. हां, पटपट. हां, large polished wooden reflecting surface immediately above the speaker, using large sounding boards behind the speakers and facing the audience. की दीज आर दी, हे काय आहेत? remedies. कशासाठी? To maintain the loudness. To maintain the loudness किंवा intensity of sound. Write it next. Point number 3. Third factor, focusing due to walls and ceilings. Focusing due to walls and ceilings. Focusing due to walls and ceilings. कसं असतं, एखादं कॉर्नर असेल हॉलमध्ये तर काय होणार आहे? समजा वॉल आहे, अशी कर्व सरफेस आहे, वॉलचा कोपरा आहे, त्यावेळेस काय होतं? साऊंड सगळा कुठं फोकस होत आहे? त्याच्या सेंटरला. त्यामुळे इथं काय राहणार आहे? इंटेन्सिटी साऊंडची काय होणार आहे? हॅलो, इन्क्रीज होते जास्त. मॅक्झिमम होणार आहे. आणि दुसरा हॉलचा एखादा पोर्शन आहे, कुठं त्याच पोर्शन आहे, तिथे इंटेन्सिटी मिनिमम आहे, तिथल्या लोकांना ऐकायलाच येत नाही. इथं काय होतंय? कानावर हात ठेवून बसावं लागतं. इथं एवढी इंटेन्सिटी होते. हे असले कर्व सरफेसेस असल्यामुळे हॉलमध्ये. कर्व सरफेसेस असतील हॉलला असेल किंवा सिलिंगला, छताला असेल, त्यावेळेस काय होणार आहे? तिथे इंटेन्सिटी साऊंड सगळा फोकस होणार आहे. तर फोकस होणार आहे. फोकस झाल्यामुळे काय होते? ते इंटेन्सिटी काय होणार आहे? हॅलो, मॅक्सिमम. मॅक्झिमम. आणि दुसरा ओके, आणि दुसऱ्या हॉलचा आहे, दुसऱ्या एखाद्या पोर्शनमध्ये इंटेन्सिटी काय असणार? एकदमच कमी असणार आहे. म्हणजे हे कसलं डिस्ट्रीब्युशन झालं? Unequal distribution. अनइक्वल किंवा अनइव्हन म्हणतो. अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन पाहिजे का हॉलमध्ये? हो, नाही. मग हे अवॉइड करण्यासाठी काय करायचं नंतर बघू. अगोदर ही लिहून घ्या अनइव्हन कशामुळे होता. इफ देअर आर फोकसिंग सरफेसेस लाईक कॉन्क्यू किंवा स्पेरिकल,
There are focusing surfaces like concave or spherical on the walls or ceilings of the hall. Yeah, if there are focusing surfaces एवढं सिलेंड्रिकल वगैरे लिहायची काही गरज नाही, थोडक्यात लिहू. There are focusing surfaces like concave or spherical etc. इथंच म्हणून टाका, थोडक्यात लिहू. etc. on the walls or ceiling of the hall. फ्लोअरला सहसा कुठे काय नसते, फ्लोअर काढून टाक. असलं तर कुठे भिंतीला किंवा छतालाच असणार. On the walls or ceiling of the hall, on the walls or ceiling of the hall, comma, they produce concentration of the sound. They produce concentration of the sound into particular region. They produce concentration of the sound into particular region they produce concentration of the sound into particular region, comma, while in some other parts no sound reaches at all. While in some other parts no sound reaches at all. Full stop. Thus there will be non-uniformity. Uneven म्हटलं तर चालतंय, सगळ्यात सोपा शब्द. Thus there will be uneven distribution of the sound in the hall. Thus there will be uneven distribution of sound in the hall. A non-uniformity in the distribution of sound in the hall. सोपं वाटतं तिला. Thus there will be non-uniformity in the distribution of sound in the hall, किंवा thus there will be uneven distribution of sound in the hall. जे काय सोपं वाटतं त्याला. आता रेमेडी कोण सांगतं थोडक्यात विचार, कसं अवॉइड करायचं असले कॉर्नर वगैरे असतील तर ते. Avoid curved surfaces. अवॉइड Curved surfaces. करू सरफेसेस अवॉइड. समजा एखादा असा हॉल आहे की तिथं आपण करू शकत नाही अवॉइड, मग त्या केसमध्ये काय करणार? कॉर्नर ठेवावंच लागतं आपल्याला. अशा केसमध्ये काय करणार? कर्टन्स टाकायचे. हां, म्हणजे ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल टाकायचे थोडक्यात. ते कवर्ड विथ द ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल्स. त्यामुळे तिथलं फोकसिंग थांबेल. बरोबर. राईट इट. इकडं बघा काय लिहिलं आहे पहिलं, रेमेडीज फॉर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड इन द हॉल. हे रेमेडीज आहेत. There should be no curved surfaces. If such surfaces are present, they should be covered with the absorbent material. बरोबर आहे का? सेकंड काय आहे? अरेंज स्पीकर्स ॲट द फोकस ऑफ द पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग. हे लिहू नका, एकच लिहा बस झालं. काय रिपीट होत आहे? एकच रेमेडी लिहा बस झालं. There should be no curved surfaces. If such surfaces are present, they should be covered with the absorbent material. थोडक्यात पण होतं आणि छान होतं. Completed. झाल्यानंतर सांगा.
झालं सर. एकाने कोणतरी वाचून पण दाखवा म्हणजे तोपर्यंत पाहिले बाकीचे संपताय. नाही झालं सर. एनीवन प्लीज रीड इट. जे झालं त्यांनी वाचा. There should be no curved surfaces. If such surfaces are present, they should be covered with absorbent material. ओके. दे शुड बी कव्हर्ड विथ ॲब्सॉर्बंट मटेरियल. ॲब्सॉर्बंट मटेरियल म्हणजे कर्टन सांगितले बघा मग पडदे टाकायचे किंवा अजून काय असेल त्या गोष्टी. ओके. झालं का? Yes, sir. आपले किती फॅक्टर झाले मला सांगा. कोणती पहिला फॅक्टर कुठला झाला आपला? Reverberation time. Reverberation. सेकंड कुठला झाला? Adequate ॲडिक्वेट लाउडनेस. तिसरा कुठला झाला? focusing due to wall and and ceiling. Focusing due to walls and ceiling. At 4C, fourth number, write it equals. Fourth factor, write it equals. Fourth, write it equals. ओके. लिसन प्लीज. इगो कधी ऐकायला येता? समजा फॉर एक्झाम्पल वेन इको विल हर्ड. हे हॉल आहे. सी सोर्स ऑफ साऊंड म्हणा. एस बी द सोर्स ऑफ साऊंड. इथे लिसनर आहे. हा लिसनर आहे. त्याच्याकडे पहिल्यांदा डायरेक्ट साऊंड आला. त्याला आपण डायरेक्ट साऊंड म्हणू. समजा हाईट जास्त आहे हॉलची. सिलिंगची हाईट जास्त आहे. त्यावेळेस साऊंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सिलिंग. सिलिंगकडे पण जात येतो. The sound is directed towards the ceiling. Directed towards the ceiling. सिलिंगकडे गेला येतं. इथून पुन्हा रिफ्लेक्ट झाला येतो. पुन्हाकडे लिसनर. हा म्हणायचा रिफ्लेक्टेड साऊंड. हा झाला डायरेक्ट साऊंड. या दोन्हीमधला जर टाईम इंटरवल 1/10. पहिल्यांदा डायरेक्ट साऊंड पोचला लिसनरमध्ये आणि आफ्टर 1/10 सेकंद रिफ्लेक्टेड साऊंड आला तर इको तयार होतो. तर काय होतं? इको तयार होतो. लक्षात येते का मी काय म्हणतो? वेन इको विल हर्ड. हां, डायरेक्ट साऊंड आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड एकाच सोर्सपासून आले दोन्ही पण. डायरेक्ट साऊंड अँड रिफ्लेक्टेड साऊंड कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स. Direct sound and reflected sound coming from the same source reach the listener with the time interval of about 1/10 second or more than 1/10 second. Then echo is present in the hall. आता इको अवॉइड करायसाठी काय करावं लागेल? इको असण्याचं कारण सांगितलं मी. इको कधी तयार होतं? समजा हाईट जास्त असेल तर साऊंड इथं जाणार, त्याच्या हाईटला जाणार, तिथून रिफ्लेक्ट होणार. हा डायरेक्ट साऊंड आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड या दोन्हीमधला टाईम इंटरवल 1/10 सेकंद किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर इको ऐकायला येतो. किंवा हॉलमध्ये एखादी लॉंग डिस्टन्स वॉल असेल, तिथं सोर्स आहे, तर लिसनर आहे. समजा हा लिसनर आहे. ह्याच्याकडे पहिल्यांदा डायरेक्ट साऊंड आला. हा आला डायरेक्ट साऊंड. इथे कुठेतरी एक वॉल आहे लांब. साऊंड काय करतं? इकडं जात आहे ह्या वॉलकडे. वॉलकडे जाते. इकडून रिफ्लेक्ट होत आहे. ह्याला रिफ्लेक्टेड साऊंड ऐकायला येते. पण ह्या लिसनर झाला रिफ्लेक्टेड साऊंड. या दोन्हीमधला हा डायरेक्ट साऊंड ऐकायला आला. नंतर 1/10 सेकंदाने त्याला रिफ्लेक्टेड ऐकायला आला किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वेळाने. त्यावेळेस त्याला इको ऐकायला येते ह्याला, या लिसनरला. हा कसा अवॉइड करायचा इको? हॅलो, लक्षात तर आले का नाही? Yes, sir. आले. मग सांगा ना. आता रेमेडी सांगा ना मला. सोल्युशन सांगा ना.
Distance between source and reflecting surface less than 70 meter or more than 70 meter. म्हणजे आता आपल्याला हा प्रॉब्लेम तर माहीत झाला आपल्याला. अवॉइड कसं करणार हा इको? इको हॉलमध्ये ऍब्झॉर्ब लो सिलिंग पाहिजे. लो सिलिंग पाहिजे. समजा लो सिलिंग करू शकत नसलो आपण तर काय करणार? ऍब्झॉर्बिंग मटेरियल विथ ॲब्सॉर्बिंग टाकणार जेणेकरून इथून रिफ्लेक्टच होणार नाही साऊंड. किंवा इथं काय असेल आहे लॉंग डिस्टन्स वॉल असेल तिथं काय टाकणार तुम्ही? हॅलो, ॲब्सॉर्प्शन टाकणार जेणेकरून हा रिफ्लेक्शन होणारच नाही तिथून. ठीक आहे. म्हणजे दिस लॉंग डिस्टन्स वॉल्स ऑफ हाय सिलिंग्स कवर्ड विथ कशापासून कव्हर केले आपण? ते कवर्ड विथ absorbent materials. Right? It पहिल्यांदा इको कधी ऐकायला येतं? An echo is heard when direct and reflected sound waves coming from the same source reach the listener with a time interval of about 1/10 second or greater than 1/10 second. त्याच्या अगोदर आला समजा, हाईट कमी आहे एकदम हॉलची, छोटा हॉल आहे आपला, हाईट पण एकदम कमी आहे, इथं लिस्नर आहे, इथं सोर्स आहे, आला डायरेक्ट साऊंड, हा रिफ्लेक्टेड साऊंड. त्यावेळेस हा रिफ्लेक्टेड साऊंड काय करतं आपल्याला, कशासाठी हेल्प करतो? बिफोर 1/10 सेकंद आला. सांगा, टाइम इंटरव्हल इज लेस दॅन 1/10 सेकंद. हॅलो, लेस दॅन 1/10 सेकंद असेल तर रिफ्लेक्टेड इको ऐकायला येते का हॉलमध्ये? नाही. लेस दॅन 1/10 सेकंद असेल तर इको ऐकायला येत नाही. पण हा रिफ्लेक्टेड साऊंड कशासाठी हेल्प करतो? टू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी वाढवण्यासाठी. ओके, टू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ द साऊंड और टू इन्क्रीज द लाउडनेस ऑफ द साऊंड. इंटेन्सिटी वाढवण्यासाठी मदत करतो. ओके, राईट इट. An echo is heard. An echo is heard when direct and reflected sound waves. An echo is heard when direct and reflected sound waves. Direct and reflected sound waves coming from the same source. Direct and reflected sound waves coming from the same source reach the listener with time interval of about 1/10 second. 1/10 second. Full stop. Reflected sound arriving earlier than this. Reflected sound arriving earlier than this helps to increase. Reflected sound arriving earlier than this helps to increase the loudness of sound. कोण वाचतंय? An echo is heard when direct and reflected sound waves coming from the same source reach the listener's time interval of about 1/10 second. Reflecting sound arriving earlier than this helps to increase the loudness of sound. This avoided. How echoes are avoided किंवा रेमेडीज आपण म्हणतो त्याला. रेमेडीज सांगा. पहिली रेमेडी काय आहे? कवरिंग लॉंग डिस्टन्स वॉल्स विथ कर्टन्स और ॲब्सॉर्बंट मटेरियल्स. म्हणजे तिथून साऊंडच रिफ्लेक्ट होणार नाही. किंवा हाय सिलिंग असेल तर कवरिंग हाय सिलिंग विथ द कशाने कवर करायची?
Absorbent material. Absorbent material. Absorbent material. Okay, दोन रेमेडीज लिहा. Echoes can be controlled by. Echoes can be controlled by. Echoes can be avoided by होना. Can be avoided by. Control करू शकत नाही, avoid करायचा. Echoes can be avoided by. Avoid करायचं म्हणजे नकोच आहे हॉलमध्ये इको. Avoided by. पहिला ए लिहा. स्मॉल ए काय आहे स्मॉल ए covering long distance walls, covering long distance walls with curtains or absorbent material, covering long distance walls with curtains or absorbent material. Second, covering high ceiling with absorbent material. Secondly, covering high ceiling with absorbent material. High ceiling with absorbent material. दोन झाल्या रेमेडीज. कोण वाचतंय सांगा. Covering Long long distance walls distance with walls curtains and absorbent material, covering high ceiling with absorbent material. Okay, covering long distance walls with curtains or absorbent material. And second, covering high ceiling with absorbent material. म्हणजे आता एकूण किती झाले पॉइंट आपले? 4. कुठले कुठले 4 अजून एकदा रिपीट. reverberation, time, adequate loudness, Focusing due to walls and focusing ceiling and echoes. wall and ceiling. Okay, these are the 4 points are completed. Right, next Eklund effect. Let's write it Eklund effect. Eklund effect. Listen please. Eklund effect काय असतं? समजा हॉलमध्ये अशा स्टेप्स असतील. 2 स्टेप्स मधला डिस्टन्स सारखा असतं. रेग्युलर स्पेसिंग म्हणतात. इक्वली स्पेस्ड म्हणतात. काय म्हणतात? रेग्युलर स्पेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेसेस. पहिल्या स्टेपपासून साऊंड रिफ्लेक्ट झाला, दुसऱ्यापासून रिफ्लेक्ट झाला, तिसऱ्यापासून रिफ्लेक्ट झाला. असं एक पहिला हा रिफ्लेक्टेड आला, दुसरा हा रिफ्लेक्टेड आला, तिसरा हा रिफ्लेक्टेड आला. रेग्युलर स्पेसिंग असेल, रेग्युलर स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेसेस असतील, म्हणजे स्टेप्स असतील हॉलमध्ये, थोडक्यात स्टेप्स असतील. तर स्टेप्स प्रत्येक स्टेपपासून साऊंड रिफ्लेक्ट होतं. त्याच्यामुळे एक वेगळा टोन तयार होत आहे हॉलमध्ये. काय होतं? वेगळा साऊंड तयार होतं किंवा वेगळा टोन तयार होत आहे. त्यामुळे तयार झालेल्या वेगळ्या टोनमुळं ओरिजिनल साऊंड डिस्टर्ब होतं. त्यालाच आपण इक्लॉन इफेक्ट असं म्हणतो. समजा अशा स्टेप्स असतील हॉलमध्ये, दोन्ही स्टेप्समधलं डिस्टन्स स्पेसिंग सारखं असेल, तर हा प्रत्येक स्टेप्सपासून साऊंड रिफ्लेक्ट होत आहे. रिफ्लेक्ट झालेल्या साऊंडमुळे एक नवीन प्रकारचा टोन तयार होता हॉलमध्ये. त्यात किंवा नवीन नोट, म्युझिकल नोट म्हणू आपण त्याला. म्युझिकल नोट तयार होते. त्या म्युझिकल नोट तयार झालेल्या म्युझिकल नोटमुळं ओरिजिनल साऊंड डिस्टर्ब होतं. किंवा हॉलमध्ये पिलर्स असतील, पहिला पिलर, दुसरा पिलर, तिसरा पिलर, असा 2 पिलरमधला डिस्टन्स जर सारखा असेल, सेम असेल, तर त्या पिलरपासून साऊंड रिफ्लेक्ट करतो. नंतर रिफ्लेक्ट झालेल्या साऊंडमुळे एक नवीन प्रकारची म्युझिकल नोट तयार होते. आणि त्या म्युझिकल नोटमुळं ओरिजिनल साऊंड काय होतो? डिस्टर्ब होतो. त्याच इफेक्टला काय म्हणतो आपण? Eklund effect. हा अवॉइड कसा करायचा? समजा अशा स्टेप्स असतील तर त्या काय करायच्या? कशाने कव्हर करायच्या? Carpet. कार्पेट टाकायचं किंवा अजून काय टाकायचं, ॲब्सॉर्बंट मटेरियल टाकायचं, जेणेकरून तिथून साऊंड काय होणार नाही? रिफ्लेक्ट होणार नाही. एखादी म्युझिकल नोट तयार होणार नाही. रिफ्लेक्ट होऊन म्युझिकल नोट तयार होणार नाही. रिफ्लेक्ट झाला, म्युझिकल नोट तयार झाली की ओरिजिनल साऊंड डिस्टर्ब होतं. त्यालाच आपण इक्लॉन इफेक्ट म्हणतो. काय म्हणलंय? सेट ऑफ पिलर्स और एनी रेग्युलर स्पेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेसेस मे प्रोड्यूस अ म्युझिकल नोट. काय तयार होतं त्याच्यामुळं? म्युझिकल नोट ड्यू टू
regular succession of echoes of the original sound to the listener. This makes the original sound confused. This can be avoided by first covering steps with the carpet and avoid pillars in the hall. असेल तर अवॉइड करा किंवा अवॉइड करू शकत नसेल तर त्याला कव्हर करा absorbent material. Okay, get it? A set of pillars or any regular spacing of reflected surfaces set of pillars or any regular spacing of reflected surfaces may produce a musical note. अजून एकदा वाचतो. Set of pillars or any regular spacing of reflected surfaces may produce a musical note due to regular succession of the echoes of the original sound to the listener. Due to regular succession of the echoes of the original sound to the listener. Full stop. This makes the original sound confused. To stop. This can be avoided by पहिला लिहा covering steps with carpets. Second लिहा avoid pillars in the hall. Covering steps with carpets. And second लिहा avoid pillars in the hall. झाला असेल तर एखादीने वाचून दाखवाच आणि नंतर आपण पुढे जाऊ. A set of pillars or any regular spacing of reflected surfaces may produce a musical note due to regular succession of the echoes of the original sound to the listener. This makes the original sound confused. This can be avoided by covering steps with carpet, avoided pillars in the hall. इतने मीडिया कुठले आहेत हो? Covering steps with carpet, pillars in Okay, हे remedy आहेत दोन. Covering steps with carpets and avoiding pillars in the hall. Okay, these are the remedies. Yeah, freedom from resonance. Next, point number 6, freedom from resonance. Okay, listen please. The window panels म्हणजे काय असतो? कोण सांगतं? विंडो पॅनल्स ऐकला काय शब्द? तर नाही सर. खिडकीच्या वर जे तावदाने असतात, काचेचे तावदाने म्हणतो आपण त्याला. आला आता तर ऐकायला लक्षात आलं की नाही? व्हेंटिलेटर वर असतात बघा, खिडक्यांच्या वर असतात बघा. क्लासरूम वगैरे बघा, घरात तसं नसतंय. जुन्या घरात पण असेल, आता नवीन बिल्डिंग मध्ये सहसा ठेवत नाहीत ते. नुसत्या खिडक्या असतात, खिडक्याच्या वर असतात बघा तावदाने. खिडकी जरी बंद केली तर ते आपण ओपन ठेवतो व्हेंटिलेशनसाठी. ते विंडो पॅनल्स असतील तसे समजा हॉलमध्ये, किंवा अजून एखादी वुडन पोर्शन्स असतील, काचेच्या खिडक्या वगैरे असतील, लाकडाच्या खिडक्या वगैरे काय तर असेल, ते काय होतात, साऊंड झालं हॉलमध्ये साऊंड तयार झाला की ते व्हायब्रेट होतात. ते काय होतात?
व्हायब्रेट व्हायला चालू कर. विंडो पॅनल्स व्हायब्रेट व्हायला चालू करतात किंवा विंडो वुडन पोर्शन जे असतील ते व्हायब्रेट होतात. त्या व्हायब्रेशन्समुळे काय तयार होतं? एक नवीन साऊंड, क्रिएट अदर साऊंड, एक नवीन साऊंड तयार होतं. ओके, इफ द विंडो पॅनल्स अँड द सेक्शन्स ऑफ द वुडन पोर्शन्स हॅव नॉट बीन टाईटली फिटेड, समजा ते टाईटली फिट केलेले नसतील, दे मे स्टार्ट व्हायब्रेटिंग अँड दे क्रिएट द अदर साऊंड. आणि हे तयार झालेला साऊंड, नवीन क्रिएट झालेला साऊंड आणि ओरिजिनल साऊंड हे दोन्ही एकमेकात इंटरफेअर झाले, समजा त्यांचे काही नोट काही फ्रिक्वेन्सी मॅच झाल्या, हे तयार झालेला साऊंड आहे. आणि हा दुसरा कुठला साऊंड आहे? ओरिजिनल साऊंड आहे. ओरिजिनल साऊंड आणि क्रिएटेड साऊंड. ड्यू टू इंटरफरन्स बिटवीन द ओरिजिनल साऊंड अँड क्रिएटेड साऊंड, द ओरिजिनल साऊंड इज डिस्टर्ब. त्यामुळे ओरिजिनल साऊंड काय होतं? डिस्टर्ब होतं किंवा डिस्ट्रॉइड होतं. Thus the intensity of the sound of the notes, ह्यालाच आपण काय म्हणतो? फ्रीडम फ्रॉम, ह्यालाच म्हणतो आपण रेझोनन्स. त्याच गोष्टीला आपण काय म्हणतोय? रेझोनन्स. तर the intensity of the notes is entirely different from the original note. दोन्ही एकमेकात तयार झालेला हा क्रिएटेड साऊंड आहे आणि दुसरा ओरिजिनल साऊंड आहे. दोन्ही एकमेकात इंटरफेअर झाले, दोन्हीमध्ये रेझोनन्स झाला. रेझोनन्स झाला की एक नवीनच साऊंड तयार होतं आहे, म्हणजे ओरिजिनल साऊंडचा काय संबंधच राहत नाही. तर द इंटेन्सिटी ऑफ द नोट्स इज इंटायरली डिफरंट फ्रॉम दी ओरिजिनल वन. वेगळंच काहीतरी ऐकायला यायला लागलं असतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो? रेझोनन्स असं म्हणतो. रेझोनन्स कसा अवॉइड करायचा? विंडो पॅनल टाईटली फिट. ओके, विंडो पॅनल जर व्यवस्थित फिक्सिंग करून घ्यायचं. वुडन पोर्शन असतील तर त्यांना पण जेणेकरून फिक्सिंग करून, जेवढे काय व्हायब्रेटिंग पोर्शन्स आहेत हॉलमध्ये, साऊंड आपण वाजवलं, म्युझिक वाजवलं की जे काय व्हायब्रेट व्हायला चालू होत आहे हॉलमधलं, विंडो पॅनल्स व्हायब्रेट होत असतील, काच खिडक्या व्हायब्रेट होत असतील, अजून काय कुठेतरी वुडन पोर्शन असेल तो व्हायब्रेट होत असेल, तो व्हायब्रेट झाल्यामुळे काय होत आहे? हॅलो, एक नवीन साऊंड तयार होत आहे. नवीन साऊंड तयार झाला की काय होणार आहे? ओरिजिनल साऊंड काय होणार आहे? डिस्टर्ब होणार आहे. की होऊन चालते का ते? नाही. त्यासाठी रेमेडीज लिहा. इफ द विंडो पॅनल्स, फ्रीडम फ्रॉम रेझोनन्स लिहा. इफ द विंडो पॅनल्स, लिहून काढा हे एवढं, मी तोपर्यंत अटेंडन्स घेतो. दिस इज फ्रीडम फ्रॉम रेझोनन्स. राईट इट एव्हरीवन. Rule number 8. (23) 43, 47, 49, 54, 'absent' नंबर एकदा बघा. रोल नंबर 8, 23, 43, 47, 49, 54, झालं का लिहून? हॅलो, सर ह्याच्यानंतर लेक्चर नाहीत का? आहेत ना?
आता एक फक्त लेक्चर CTTचा सेशन आहे, नंतर पण लेक्चर आहेत त्याचे. 1 तास CTT, 11 ते 12, 12 ते लंच ब्रेक, 1च्या पुढे आहे तसं आणखी एक सेशन आपापले. कोण म्हणलं नाही सेशन लेक्चर्स? नाही CDT म्हणून विचारलं. CTTचा काय संबंध आहे? CTT एक आपल्या सिलेबसचा पार्ट आहे. 1 तासापुरतं असतं ते. आलं लक्षात? हा सर. झाल्यावर सांगा. त्यावेळी स्टॉप इट नाव. ठीक आहे. झालं का सगळ्यांचं? राहिला असेल तर ओके, राहिला असेल तर नेक्स्ट लेक्चरला अजून 2 मिनिटं द्या. विल स्टॉप इट.